oli awo okubateekerateekera obulungi basobole okuyita ebigezi ebyakamalirizo. Nsuubira emirimu gyammwe waka mugikoze bulungi okulabirira abaana abo, si kubalabirira nga tubawa mmere yokka ekyokulya, wabula ekyokulya eky'omu lubuto kwoteeka n'ekyokulya eky'amagezi. Nsuubire byonna tubadde tubibawa. The Heads Show ekitundu ekyokubiri kye tuyingidde, era ng'olwaleero tugenda kutunuulira ensonga z'abaana naddala mu lutamu eno oba olusoma olwokusatu lwe twolekedde okulaba nti tuyingira ku masomero eyo gye bagenda okuwangaalira okubalira ddala emyezi bagenda kubangulwa batya, era abasomesa ne bannannyini masomero mugenda kulaba muti ati abaana bano bateekebwateekebwa okulaba nti bye basomye babisomye, wabula ng'embeera zaabwe mutwe ate na butya bagenda okutambuza obulamu bwabwe maaso eyo zigenda kutambula zitya. Ebiragalalagala abamu abaana bebatabulira ddala emitwe, y'ensonga y'emu eruma abazadde kwoteeka n'eggwanga okutwaliza awamu. So nno wano ffe ey'ensonga tugirabanga ey'omuggundu, wabula tukola tutya okulaba nti ebyo biziyizibwa mu baana, tuleeta abakugu ne basobola okubabangula butya gwe nnyini ssomero naawe omusomesa bw'osobola okutambuzaamu ensonga zino ku masomero eno eyo. Era ndi n'omukulu director wa Crossroads Wellness Center Uganda and Crossroads Care App. Waliwo ka app ako bw'ogendayo kasobola okukuwa guidelines butya bw'osobola okulungamyamu abaana bo oba omwana wo gw'owangaala naye gw'osobola okuba nga omutereeza bulungi. Era nga ndi ne mukulu Muhanji Derek yagenda okuba nga atubangula mu mbeera zino mpola mpola bwe tugenda okuba nga tutambuza ensonga. So kati weetegeke mukwano gwange olabike nti ensonga zitambula bulungi, kubanga ebintu bino oluusi tubyogera wano oba oluusi oli n'atakigira bulungi naga yiisa afunye mukisa oba nsanze show ekomekkerezebwa, nsanze eggwako ebisinga mbigize mbirese, wabula gwagenda ku mulimu nga tosobodde kufuna mukisa kulabira waka, genda ku Facebook oba X oteekemu Google TV Uganda, ojja kuba otufollowinga bulungi ngendo obuvuge emmotokayo kyokka nga wuulira ebintu by'enkizo bino. Mukulu Muhanji Derek kasooka akubuuzeeko ate tukomewo tulabe ensonga bwe zigenda okuba nga zitambula. Nsanyusa okulaba natemu mukama wange. Yes, nange okukusanga ne management yonna ne banno b'okola nabo abali mu control room mwebale. Bannayuganda mbalamusiza mwebale okutulaba, njala mu ngeri enkizo mukokwebaza. Waliwo abangambye abazadde ennaku zino batandise okupiikinga message eno, era n'abadde nzija wano bangambye weesayidi yeegayaza mu kitundu kye bayita Masoli. Nina ekintu ekirungi kye nasangayo gye buvuddeko awo. Omwami Salimu ku kizimbe ky'abazaala mubiri Masoli n'abazadde abalala bangambye waliyo abantu abalala mukyala Egesa ne Bena kwebali nga beteekerateekera okuzaayo abaana ku masomero. Olwalabye obubaka buno nga buyitako wano ne bagamba nedda tuteekeddwa okulaba ebintu bino. So mwebale era mbalamusiza bannange, mwebale okubeerako ate n'eggwanga lirina okutwaliza ddala wamu abali mu kutulaba. Okay, embeera bwetyo abaliko mwebali nnyo mwebalire ddala. Kano kaseera kakuzza abaana mu masomero, waliwo ebintu oluusi ebitusobera ffe nga ffe abalabirira abaana naffe bannyini bo bennyini abazadde n'ogamba kati kino kinsobedde, naye waliwo abakugu abakola omulimu guno ogw'okukutereeza mu layini okulaba nti omwana wo ate ggwe naawe ogenda mutereeza otya. Y'ensonga olunaku olwaleero gye tugenda okulaba biragalalagala bibeera nnyo mu masomero eyo. Mukama wange, ensonga za kulaba nti abaana bano tubatereeza obwongo naddala babeera bawuguse obwongo nga buziddwa esayidi eno ey'okukozesa ebiragalalagala. So ffa tuyimiridde tutya bwe tutunuulira ebiragalalagala kati mu masomero, ate tetusobola kutunuulira masomero gokka, wabula ne bano waliwo abava mu masomero ne bakomawo ewaka nga still tulina okubeera nga tubakontrolinga. Kakati webale neyanziza nnyo ekibuzo ekyo mwami Bukenya, mbalamusa omulundi ogwokubiri abatulaba. Ennaku zino tusooke tuyigirizeko bannaffe abatulaba what is mental health, because otandikirako ekyo nekyetwogerako ekimu ku challenges eziri mu society oba mu community bwe butategeera what exactly we are talking about. Era ekyo kijja kumpa nnyo simanyi bwe nakiyita naye tuze tulaba
some of abantu abatonotono abavuddeyo okubaako oba bye baagala okukola maybe oba oliawo ne Ministry of Health nti bwe baleeta emisomo egyogera ku mental health egyogera ku suicide prevention babireeta mu luzungu babiteeka mu bifo nga bya bbeeyi okyokugeza nti katugeze event ng'eyo ogitutte n'ogiteeka ku Serena Hotel omuntu weewakiso gayaza kakiri kayunga awasinga okuva cases ez'obutabanguko mu maka mu bazadde n'abaana agenda kuyiga ki ogitadde ekintu kiri mu luzungu. It is a good thing, it is an initiative naye wokikoledde wrong timing, bad timing. So mental health kitegeeza engeri gye tuwuliramu, gye tulowooza, gye tweyisaamu. Ebintu bino ebisatu psychological, emotional and social well-being connect, affect engeri gye tukolaganamu n'abantu abalala, gye tukola choices oba gye tukwataganamu oba gye tweyisaamu nga waliwo embeera ezize mu bulamu bwaffe. It affects how we feel, how we react, how we make choices or how we make decisions. Naye ate specifically question eyo ndowooza eri even sort of mu luzungu yandibadde even mental health hygiene. That mental health hygiene mu Luganda yengeri gye tusobola okwefaako okulaba nga tubeera bulungi okugezanga ebintu byokola nti okufuna okwebaka okumala okukola exercise oba okubeera ng'oli mu mbeera gye tugamba nti n'oba olina stress osobola okuyiga okugimanaginga naye bw'ostretchinga nodda ate ku biragalalagala nga bwe guli omulamwa nti these drugs are the things oba byebintu bye tukozesa oba ne tunywa nti with time gufuuka omuze ate bwe gufuuka omuze tegufuuka oba addiction kyokka but it also can result into a mental health disorder. Kati ate obuzibu obuliwo kwe kuba nti abantu tebategera what is mental health and what is mental illness. Emirundi egisinga buli woyogera ku mental health abantu balowooza nti oyogedde ku bulalu oba okugwa eddalu oba bw'oyogera ku butabika balowooza nti oyogera ku balalu akazoole. But that's not the case. Gwe olina mental health abali mu control room balina mental health nange nina mental health. Mental health yeri state nga teri kikucyankalanyiza nga teri kiyingiridde muntu oli atalabika ali psychological. Mental illness kintu ekijja nga waliwo ekikuyingiridde mu bwongo okugeza nti olina stress, olina depression, olina anxiety. Kati bwe tudda ku kibuuzo nti abiyimiridde bitya naddala mu baana oba abavubuka, thank you ogambye nti saabo bokka abali mu masomero tuleme kutunulira because ebintu bino bitandikira waka n'abali waka nabo bavubuka n'abali mu masomero nabo bavubuka. Nja kugamba nti today okunoonyereza okuzze kukolebwa kugamba nti abaana wakati wa 1 ku 5 b'obuuza bagamba nti balina stress, balina depression, bali emotionally disturbed. Kati eggwanga wetuli kyetwolekedde abaana abawala edda twamanyanga nti emize gino babadde tebagiriimu ebintu bino byabadde tebinaba batuukako but as we speak right now girls balinga kati bali mu kubeera affected nnyo compared to boys. What has yes ekitabaddewo bulijjo tubadde tumanyi nti abalenzi be basinga okubeera ne these depressive disorders but as we speak today girls are being disproportionately affected. Obuzibu buvaawo ngenda kuwa ekyokulabirako abawala abato emabega twabadde tutemanyi nti bakozesa ebiragalalagala naye we twogerera abawala abato bakozesa ebiragalalagala omuli taaba n'omwenge okukira abakazi abakulu. One of the things is ekiri on record nti exposure and vulnerability y'abaana abawala olwaleero yeeyongedde mirundi ekitabangawo. Kyekyo kwe natandikidde ne nkugamba nti ng'emisomo gino Ministry of Health gyeyagala okukola ng'ate kyagiteeka ku Serena Hotel. Twerabire, we are not making anything, we are not taking any step. Let's face the reality. Amazima tugogere nti ge mazima. What they are doing is okay. Kirungi. Emisomo egyo gye bali mu kukola mirungi. Naye
They are not addressing the real problem. ekiwundu tebakinyize They are not addressing it. Esente z'okozesa okuteekateeka event gy'otadde ku Serena ne facilitation z'owadde abo b'oziise n'oba oyisa abantu 200. That money can facilitate abantu b'e Kayunga 2,000. For you, you are hosting 200 people who facilitating the Nova wa chai, Nova wa lunch. And you put presentation on big screens talking about ngoyogera ku mental health, ngoyogera ku suicide. Naye suicide asinga lyeno wansi muje mutatuuka mbeera mu office funding gye musaba requisitions ze mukola za kola event mu bifo by'ebbeeyi abantu baffe abasinga okunyigirizibwa gye batatuuka gye batafuna kuyigirizibwa gye batalaba ne TV ezibiraga nga abantu baffe abawansi tebaziraba. I'm telling you the fact. You are not making any progress. Kubanga wabaawo ekyokuba nti buli kadde I can challenge you. Omanyi nti bulijjo wazze wabaawo symposiums eza HIV eza cancer. Si kyekyo? Wali owuliddeko ya mental health? ziyinza okubaayo naye sinnaba kugimanya nnyo kiri awo. Bw'ogamba nti ziyinza okubaayo naye tonnaba kugimanya then teriiyo. Bwe ziba gye ziri then we don't get to know about them and what impact are they making. Let me challenge you. The other day twalaba report ya police eyagambye nti suicide mu bavubuka wakati w'omwaka oguwedde na guno gwe tulimu balipotinga ate ne Minister of Health nayo report yegirina 159 cases. Mwezo 5 n'omusobyo resulting into deaths. Kati ezo statistics just atenge ezisinga ziri unreported or they are underreported. Kakati obuzibu bwe tulina nti kansa bamwogerako siriimu oba HIV bamwogerako ensi yonna eri ku bunkenke olw'okuba funding yayimirizibwa mwa USAID. Bwe kituuka ku mental health it is stigmatized one in community kubanga alina obuvunaanyizibwa obw'okuleeta enjiri eyo takoze kyateekeddwa kukola. Two, no one is caring. Bo bafaayo nga waliwo omwana owaabwe ali affected ne batandika okuleeta statistics. Muntu wa statistics zitugase ki? Come down into communities ye wali obwetaavu. Tulina rehabilitation centers. Kitegeeza kintu tulina rehabilitation centers. Tulina rehabilitation centers. Omanyi price ya rehabilitation centers olwaleero? For instance, Butabiko olwaleero batandikira ku $5,000 ku 10 per day. Eyo fee esasulibwa buli lunaku. And that's a government institution. Si eyoka gye tumanyi mu Uganda. Eyerinnya. Nga te ya government. Batandikira ku $5,000 paka ku 10 per day. Eryo eddwaliro lyazimbibwa initially nga lirina capacity y'abantu 5. Today they are in thousands. Abaliyo. That's not counting abagenda nga bakomawo. On top of that, eggwanga ku population y'abantu obukadde 5 roughly. Though bali bagamba 47. Bani mulimu be batabalaze ngamba tuli 5. Tulina ba psychiatric professional doctors abatawera 195. Kwabo 35 bokka be bamanyikiddwa bakolera mbutongole. Sigambye nurses, I said doctors. But psychiatric nurses ndoza abo bangi ko balinga oba mu bibiri obaawo. Naye nabo kitegeeza bwe tuddayo ku namba ya psychiatric doctors kitegeeza nti buli mwaka bw'onooba ogambye nti buli Munnayuganda afune standardized review. Buli omu waakulaba akakadde k'abantu ekitasoboka. Ne ssente kati okugenda mu rehabilitation center to take you back to what you have just said. N'oba ogenze mu ya private minimum period gyote omuntu wajamalayo myezi 3. Buli mwezi gwa $3,000,000. Ezo ze $9,000,000.
economy y'eggwanga wawuli mbulira family gy'ogamba nti esobola okubeera ne funds eziri awo obunafu tubulabye abaana baffe era we tulina okutereeza tulabyewo abaana bano ki ekibaleetera okwengeginga mu bintu bino. Thank you. Police gye buvuddeko yafulumiza report embalala nti bakwata abaana 38 bavubuka mulimu abasoma n'abo abatasoma mu luwummula luno lwe tubaddemu era nja kunenya abazadde. You see, at home there is lack of supervision. One, lack of supervision. Omwana akuttewa omwana akoze eki akola biki mikwano gijani mwe obeera mu kunoonya fees mu luwummula onoonya fees ezigenda omuzayo for next term bw'akomawo onoonya za kumuliisa ng'ali waka but you don't care about who they work with, what they are doing, how they are behaving. Lack of supervision. Bakuta abavubuka 38 olw'ensonga nti mu mbalala siite mu Kakoba waawo ebitundu ebyetoolodde obumenyi bw'amateeka bweyongedde ennaku zino mu luwummula luno. Be bakutte babasanze n'ebisi ebintu ebimenya amajambiya abyambe ne babasanga n'enjaga ko n'amafuta g'ennyonyi. bavuzi banyonyi. Aha, thank you. Mwabamawulire oba mwabalipootinga bubi bulijjo mutugamba mwaliwo petrol station ge mafuta g'emmotoka. Lwaki temutugamba nti ne mu Uganda mu Kampala mulimu fuel jet stations? Amafuta bagakozesa ki ag'ennyonyi? Kaakati amafuta ago baganuusa. Oli bw'anuusa amafuta g'ennyonyi gwe va ku kintu ekijja ennyonyi wansi ne kigitwala mu bbanga bwe kirinnya omuntu ku bwongo kijja ennyonyi wansi weetudde ne kigitwala mu bbanga omwana w'omuntu akinuusa. Kati nga tunatuuka mbu bagakozesa ki? How do they get access? Bagajjawo nga tumanyi nti tulina ntebe yokka yewali amafuta g'ennyonyi. Kati ne bagamba mbu okunoonyereza kwe bakoze mbu baasi ze zigatambuza okugajja e Kampala n'emmotoka za buyonjo. E Kampala waliyo station ezitunda amafuta g'ennyonyi. Eripoota eyo bw'ekolebwa bw'essaawa eno twalibadde tulina ripooti ku baani abavunaanyizibwa ku mafuta g'ennyonyi. Kitegeeza abo bennyini be bagatunda. But you say mbu mwabakutte n'ebidomola by'amafuta g'ennyonyi. You see, eyo loosi ya nnyonyi ya ggwanga nzija. Ekyo kitegeeza ki? Katuubagiro mu byenfuna. Kitegeeza ki? Economic obwavu bugenda kweyongera. Gavumenti okwagala okuziba ebituli ebigenda okuva mu kusaasaanya ssente ezigenda mu airline mu kitongole ky'ennyonyi y'eggwanga ekitakola magoba ng'ate bazigiteekamu ssente ng'ate abantu be bennyini be bazibba abakolayo. Omuntu wa wansi yagenda okubonabona at the end of the day alina okusasulira oyo yabbye amafuta n'agatunda abantu ne bagwa eddalu butabika najjula. Ate era ekyo kijja nakundeetera kulowooza nti ebintu ebimu ziringa mission nti bikolebwa mu bugenderevu nti abantu bafune bizinesi. Kubanga abantu we batagwa ddalu oli alina ssente ze agenda okulaba gwe ebiragalalagala byeyongedde abaana abagudde nnyo eddalu kati tukole ki? Awo ndabawo business opportunity kanzimbe rehabilitation center n'azimba ebizimbe bye nga binyirira. Instead of rehabilitating, instead of helping people to regain their lives, we are building lives to destroy them. We are building steps to destroy lives more. We are not helping. Kyovulaba kati centers zimerukawo buli kadde. Niye tetulabangayo approach eze nti erina kyegenda okukola. On top of tukuŋŋaanya statistics. Buli wabaawo okwogera by Minister of Health about mental health boogera statistics. Okunoonyereza kwalaze kino. Mbutuwa okunoonyereza nga kuliko ne steps. Enze gyembeera sirabangayo omukungu n'omu, siwulirangayo wadde ekizindaalo ekiyita abantu kugombolola oba ku kasaawe k'ekyalo nti bagenda kubayigiriza ku mental health. Naye abazadde nsuubira boogera ewaka abaana be batawulira oba engeri gye boogera nabo yembi. No, can you ever talk about what you don't know? Kyesimanyi.
tosobola kwogera ku kyotamanyi n'abazadde bo bennyini tebamanyi kye bagenda okwogera. What should they talk about? They themselves don't know what to say. Tokozesa ebiragalalagala mwana wa babimanyi? No, they don't know them. Hey. Omuntu kati ekisooka abazadde, they have not been trained to spot these signs nga zikyali awaka eyo. They even don't know how to read signs and symptoms nti ono omwana agenderera. You see, we usually say nti omwana ali stubborn, nti ogenda okulaba performance y'omwana declining sharply. That is an early sign that something has gone wrong. But because omuzadde tamanyi what may be wrong, tagenda na kwogera kwekyo. Secondly, there are things that the community has shied away from. Nti waliwo ebintu abazadde oba community byezze nga teyagala kwogerako. One, they have not been empowered themselves. Two, they have not been trained. Three, there is no awareness. N'olwekyo n'abazadde nabo tugenda kubanenya naye ate si nnyo kuba nabo tebamanyi kyakwogera. How will you address something that you have not yourself heard about? But still we will tugenda kubanenya tebakoze kimala. But it's common sense that you should supervise your children. You should know omanye omwana watambula nani, mukwano gwani, alya nani. Gwe omwana akomawo ekiro tombuuza gye yabadde, bw'atakola atalina mulimu yabaddewa. Ali under your roof, under your care. Whenever they just go out, you should know bagenzeewa, bagenze nani. That's common sense. Okay, tuli mu the Hygiene show, tuli mu kiru kisooka. Mpola mpola ze Ebaro Kenya ndi ne Muhaji Derek. Ali mu kutubangula nsonga ze tusobola okulaba nti abaana baffe tubakwasaganyamu. Wabula kye tuzudde nti fine abaana baffe tubabuulira, wabula nsuubire nti osanga tukyabasiigako busiizi kazigo tetunnamanya ki ekituufu kye tulina kubagamba. Bwe tukomawo agenda kutunnyonnyola ng'omuzadde olabira ku ki omwana nti kati ono alabika embeera ekyuse era nkusinziira ku ggwe biki by'olina okumugamba okulaba nti atereeza oba yeetereeza. Katusooke tuwummulemu tukomewo. Good Day TV, transforming your life. Balebe were asimiwe abana bomuka vibe ya Yesu mugihulire nume wakedonyang ni African Sunday agina ngo agambye nti kulo tugenda kakasa African Sunday chechi Tosuba African Sunday ya Makerere Full Gospel Church nga 14 ogw'omwenda mu service zonna era ku olwo gira mu kyambalo ekigenda okuweesa ekitiibwa ng'omufirika. Bakola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estate yagalettaka okutalinkayana yadde nnyombo genuine estate.
oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo, factory oba z'abapangisa, faamu yakulimirako oba yakulundirako, kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House, Hoima Road. Tufune ku 039 oba 0759955526. Tukolere wamu oganyulwa kinene. Tosubwa ku Google TV. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Manya gange Ibone Musoko okuva e Naluvule United Christian Center. Mukama yantuma okulabula ekkanisa, okulabula omulembe guno nti ebiseera bye by'okudda bituuse naye ekkanisa si neeteefuteefu. Kati tujjanga kuba wano buli lwakuna essaawa 2 okutuuka essaawa 3 ez'ekiro mu kulabula, mu kuyigiriza, mu kusomesa ne mu kutereeza. Puroguramu yaffe eyitibwa Adram Special ejjanga kuba buli ssaawa 2 okutuuka ssaawa 3 buli lwakuna. Mukama abawo omukisa Bone Musoke ye muddu wammwe okuva e Naluvule United Christian Center. Tosubwa ku Google TV. Balamusiza mwenna balabi ba Google TV era nze abalamusaako amanya nze James Eremi Ejumire Mawanda nga nze omwogezi w'essiga eddamuzi. Tugenda kweyunga ku Google TV fenge essiga eddamuzi tuyigiriza Abannayuganda amateeka era Google TV yanjula programu eya minzaani kabonero kaffe nga essiga eddamuzi kwe tuteeka abantu baffe okubakakasa nti buli muntu wano mu Uganda yenkanankana ne munne kwe tubateeka ku mizaani, tewali ali wansi oba waggulu w'amateeka. Amateeka y'enkola eteekebwawo mu nsi zonna era ne mu ggwanga lyaffe Uganda. Abantu bwe tulina okutambuliranga okulabika nti eddembe lyaffe ne bye tukola byonna tewaliwo alityoboola. Nze ndowooza nsonga eyo nkulu nnyo. Ebigambo ebyo tujja bisanga ku Google TV buli lwakuna essaawa 9 ez'emisana. Gwetegeeza ali eyo nti tugenda kuyiga amateeka, ate bwe tumala okuyiga amateeka olwo tubeere bagezi kubanga batubuulidde. Muganda agamba nti ndi mugezi nga ki bamubuulirire, tujja kulabagana ku olwo. Google TV, transforming your life. Tukyali mu kitundu kyakubiri kya The Head Show nange Emmanuel Kenya. Tulaba butya tusobola okutaasa abantu baffe naddala abaana emijiji emito egyenyigidde mu kukozesa ng'enjagalagala oba oliawo n'okutuuka mu mbeera ey'okusoberwa naye nga balaba tebasobola bayiza kukiviiramu wano. N'abo abakwatibwako eri amasomero, eri abazadde, nammwe abakulembera institutions ez'enjawulo, muyinza mutya kino okukivaamu? Tuli ne mukulu Muhaji Derek yali mu kutunyonyola ensonga zino omukugu mwezo. Mukulu Muhaji, abantu baffe wano abazadde, abasomesa, waliwo institutions ez'enjawulo ezikuŋŋaanya abavubuka nga ensonga zino bandyetaaza okuzimanya. Waliwo mentions n'ogamba nti weewaawo omuzadde asobola okubuulirira omwana we n'amugamba tokola kino tokola kiri, naye ayinza okuba nga takoonera ddala awo kiki kye yandibadde message entuufu nga tetuuka. Omuzadde bw'aba abuulirira omwana oba omusomesa aba abuulirira abaana bano akwatewa wayinza okumalawo kino? Come again? Omusomesa, omuzadde n'abalala abakwatibwako okulaba nti abaana baffe tubatereeza bave mu bino. Ensonga zino bazireetenga batya mu baana? Nga bwe tuli mu kweteekerateekera nti olusoma lw'olwataamu olwokusatu
lunaatera okuddamu. Akaseera k'abaana n'abazadde kumpi kaweddeko. Katusookere ku basomesa essaawa eno. Ekisooka abasomesa mu masomero batandike mental health clubs. Nga olaba waabeerangawo patriotism clubs, bino ebya scripture union. Kati mu masomero mubeeremu specific mental health clubs. Kati zino mental health clubs zijja kubeera, they will act as safe spaces or places for these abaana bano okwogera ku mbeera, kubanga ensonga zino si ze ensonga z'osobola okubugumirira oba okubuukira bw'otyo. Ate mental health clubs zino bwe zitandikibwa, nandisabye nti engeri y'okuba abasomesa bakijjeeyo batya, bayinza oluusi obutabeera na bukugu bwemalirira. Bakozese tools nga zino okugeza, waliwo kye bayita anonymous student questionnaires. Nti ebintu bino bw'obiseetinga oba ebibuuzo ebyo, omwana tarevealinga identity ye, naye asobola okubaako kyayogera. Bw'akyogera ng'okitegedde nti questionnaire eno yabadde mu kibiina ekya senior 4, osobola okugoberera ensonga ezo. Mu ngeri y'emu basobola okukozesa tool gye bayita peer report system. Now, peer report system nti yo okuŋŋaanya abaana bangi ne boogera embeera bannaabwe ze bayitamu, nabo bennyini bye bayitamu. Omwo abasomesa nga bamaze okutendekebwa nga bareceivinze support, how to interpret this. Kubanga obuzibu bwe tusanga nti sometimes abaana abali mu kukozesa ebiragalalagala oba obumu ku bubonero obw'okuba nti omwana ali mu kukozesa ebiragalalagala okugezanga performance ye edeclininze, omwana becominze aggressive, oba abulabula ku ssomero, oba alina bloodshot eyes nti amaaso ge kati gamyuka. Oluusi obubonero obwo abasomesa n'abazadde tebabumanyi. Kati teacher training ziri essatu z'ensose, teacher training on mental health first aid zijja kubayamba okutegeera obubonero buno, zibeere as red flags nti waliwo ekitali kutambula bulungi, rather than nti performance emirundi egisinga bwe declininga mu bayizi ate amasomero oba abayizi oba abazadde oba abasomesa, abazadde n'abasomesa bakuba bukubi baana. Instead of making it a rehabilitative approach, they punish them. But this is a red flag that something has gone wrong. Yes. Okuba si a solution. It's not a solution. Ne bw'oba okutta omwana gw'omuzadde oba omusomesa ku ssomero ng'alina ebiragalalagala omuze gwe yeenyigiddemu, support them. Don't just send them away. Tobagoba because bw'omugoba oba toyina ky'oyambye. Support them. Era nkubiriza amasomero gabeere ne zero tolerance but a rehabilitative approach. Nti temukkiriza biragalalagala ku ssomero, that's a decree. No argument about that. But gwe mukutte nabyo mukozeewo ki? Because bw'omugoba osendinze wrong character or element awalala agenda ayigiriza abalala. This child needs support. So si punishment. Another issue is mental health should be integrated into our educational curriculum. Oba twagala oba tetwagala, it should become part of what schools are teaching. We are not helping if we are not talking about the problem. We are not addressing this issue. Statistics or data gwe tucollecting atayina kyayamba unless if we interpret and translate into actionable things. Beyond statistics, what else? Tubeere n'ekintu kino nga kiyigirizibwa. Why are we, lwaki tulabye amasomero, walaba omwana wa university Kabale oyo yetta n'aleka ka note eyawandiika n'agamba nti life is a scam. One, essomero did not read the red flags. Two, bagamba abazadde b'omwana oyo ku Kabale University yabula kuva ku makya n'essimu ya maama we
ne bamuzuula akawungezi nga yeetugidde mu kisenge kye. You see, there was no supervision. There was negligence at home. And there was irresponsible school setting at school where this guy had been nurtured all this wrong. Life is a scam. Masomero ga wane mukono tuwulidde cases ezibaddeyo ebiseera ebyo. Waliwo wane empigi case endala y'omwana wa primary yali P4 or P6 ya suicide. Ezisinga tebazoogera. But why? No one has cared to do something that should be done. Tulinda mawulire. Excuse me. Tulinda mawulire. That's all. Another issue. Counseling services zibeere part of the school system. Ng'ettaamu etandika, you schools administrators invite social workers, counselors, professional trained counselors or social workers. Babangule abaana. Ng'ettaamu etandika, babajje mu bye bavudde na byawaka. Ng'ettaamu eggalawo at least twice. You may not have resources, but at least do it twice. Do something. Kubanga ekirwadde kirimu kati, it's getting out of hands. And we must do something now. We don't have time. I'm telling you. But we must do something now. Because tulina statistics ezitulaga nti tuli bubi. We have them. Still, another thing, parents should normalize this. Conversations ezogera ku mental health should be normalized. Let's stop this stigma. Webogera ku cancer, it's normal. Webogera ku HIV, it is normal. Mental health or mental illness is not normal. Sometimes society misinterprets these things. Balowoleza mu traditional things. Bamuloga. You see? There should be policies. For instance, mu Wakiso district, is there any policy gy'omanyi etangira enkozesa y'ebiragalalagala oba engeri gye babifunamu oba taaba? Tobacco control bill or alcohol control bill? Do you know? Tewali. Access y'ebitamiiza nga kino kye tuwogeddeko nti amafuta g'ennyonyi is an alarm. By the way, let me tell you this. Edda tubadde tumanyi nti abalenzi are the only ones abali most likely to be engaging in risk behaviors, not so? But today, it is as if abawala bali mu competition n'abalenzi. If anything, if we are not ready, girls may overtake boys. Kubanga ne numbers nene. Yes. Let me tell you this. Nti abalenzi abakozesa ebiragala tobacco oba taaba and even in other forms ezaayo babadde ku bitundu sometime babadde ku bitundu 11 n'obutundu 7. Ng'ate abantu abakulu, now those are youth, ng'ate abantu abakulu they were 7.8. Kitegeeza nti abavubuka basinga abantu abakulu enkozesa y'ebiragalalagala oba taaba. Now when you got alcohol, at least ebitundu 35 eby'abavubuka have reported previously or currently to be using or to have used alcohol. 28% bogeddeko okukozesa marijuana, either currently or previously abo bavubuka. Now 17% have used pharmaceutical drugs. Ebyo byata abazadde tebabimanyi. Kizibu nnyo omuzadde okutegeera nti mu pharmacy oyinza ogulayo ekiragalalagala. They think nti eddagala eri endwadde ziri physical lyokali eritundibwa eyo. But setting yaffe, now who would know nti amafuta g'ennyonyi embalala gajja kutuuka nga basi yeegaleese. On top of emotoka egatwala gagende gatte galalula abaana b'abantu. Eyo basi eri ku riski. Abantu 8 abali ku basi eyinza okukwata omuliro. You see? Oli anoonya sente tategedde even as associated risk factors. What if this bus has a mupiira ne gwabika?
ng'erinamu ebidomola by'amafuta g'ennyonyi. You will not save anyone about that bus. Okay, mulaba fo mulungi akadde kabasimu tukubireko twongere okwogerezeganya ffenna ku nsonga y'abaana baffe tusobodde tutya ate okubakwatako tulabe nti babeera bulungi ebiragalalagala bisobole okuggwawo mu masomero n'ewaka gye babeera entambula zaabwe engeri gye batambulamu tusobola tutya okubayamba abaana baffe. Mukulu Muhanji wayogedde ku nsonga ati singa omwana azuulibwa nga kirina azze ku ssomero mu keesi kuba amasomero gateekawo guidelines ezo nti tetwagala biragalalagala teri ssomero libikkiriza kyo kimanyi bulungi era zibeerawo amateeka ago gabeerawo naye olina engeri gy'okireesemu nti singa kizuulibwa omwana ono talina kugobebwa tumukwate bulungi tumulage obubi obuli mu kino kyekirina okutambula naye oluusi twesanga nti fine bakebera naye oluvannyuma era sitiru ne basanga nti abamu babiyingiza obunafu buvaawo awo. Ekisooka bano bennyini ab'amasomero tebatendekeddwa kimala okukola kye bateekeddwa kukola. There should be a mechanism nga bwe nkugambye zero tolerance ku biragalalagala. It's one side. Rehabilitative approach is another side. Now, when abasomesa bano, when these teachers are trained about mental health first aid, bajja kubeera able okudetectinga ebiragalalagala kubanga ebintu ebimu kangwe ekyokulabirako lumu I was reporting back for the second time. I was in a single school awe Makobole High School. Ku lunaku lw'okuddayo ku ssomero nagenda n'owa booda eyantwala bwe natuuka ku gate nalemererwa agasitula ebintu byange mbitwale mu dormitory. Nagamba owa booda yali ammanyi nimugamba nyambako umusitule ku bintu ne tuyita ku musomesa basa eyali receiving abayizi abakomyewo tiyategeera na kutegeera nti intermediate nga nemeddwa n'okusitula ebintu byange okubituusa mu dormitory mwensula. Biseera bye biri ebyemabega. Yes, not of course. Ebintu bino mbyogerako because I was once there. Teyasobola na kutegeera. Why? Basically, maybe nja kugamba nti yali tayigiriziddwa tatendekeddwa tamanyi na bw'asobola okudetectinga omwana ng'alina kyakozesa nakoddeko ekyokulabirako bloodshot eyes. Saagala munkwate bubi n'abalabi baffe nti buli amyusa amaaso nti yakozeseze ebiragalalagala oba yanywedde omwenge. There could be an infection, could be allergies, but in most cases it is one of an early sign nti omwana alina byakozesa. Ekirala ezo peer support report system bwe zibaawo mu masomero basobola okugamba gundi alina ebintu byakozesa tutera okumulaba tuti ezo mechanism bwe zibeeramu mu masomero zisobola okuyamba ku administration y'essomero okutegeera emize kubanga abasomesa tebagenda kubeera omwana nga escort ate tebagenda kuteeka cameras ku buli muntu oba body cams nti bagoberera omwana byakola naye esystem ezo bwe zityo bwe zibaawo zisobola okutuyamba but obuzibu bujjanga still when they discover emize bwe gityo what do they do, how do they handle these situations? That's where the problem is. Most of the times amasomero agabadde nga galina kye gagezaako kukola they expel, they suspend, but that's not the solution. Okugoba omwana nti tukusanze ne kino twakigaana wano tuviire genda kubanga ate n'emirundi egisinga nga n'egyo emize yagiyigira ku ssomero lyammwe ate omuddizi omuzadde ng'ate omuleetedde ekizibu ekirala ye yakuweereza omwana we okumutendeka amagezi ag'omumutwe ate omuddizi abizibu bya mirundi ebiri. Education nawe education y'omwana eba ku stake by the way because when you're using drugs I am telling you oba onywa omwenge oba ki teriyo muntu abikozesa ng'alina common sense nti asobola okufocusinga oba concentrating you lose concentration. Sometimes I spent 3 weeks nga nze siri ku ssomero abayizi bannange bajja okunnoonya but even my father didn't know.
tulaga obulabo obuli mu kino omuyizi akimanye nti singa tukikozesa bingi byoyinza okufiirwa. Thank you. Ekisookerako, when you start using drugs, you are ekintu kimu kyokka ky'osooka okukola oba okwekola ku bulamu bwo. You call yourself ahead of your early schedule. That's your grave. When you start using drugs, omwana gwali yatulaba oba nawe omuzadde, that child, that adult, you are only calling yourself ahead of your early schedule, and that is your grave. I'm telling you, abaana bangi bafudde nga bato. Ng'oggyeko ekyokufa, future yo ogicompromises. Because you're not going to study omaleko. And very soon you'll be a patient at Butabika. If not, kukubo kuno nga gwo omukwabo be balaba ku makubo ga wano mu Kampala Road ng'olya kasasiro. Si buli omu gw'olaba wano kukubo nti baamuloga. No, most of them it's an issue of illicit drugs. Ate nga business, it is a lucrative business to some of the Ugandan individuals. Ate nga banene. Fe tugitwalanga abatalina bazadde baabwe. No. Bebasuulawo. Parents have run out of options and choices. Naye ng'ate ababireese bazadde bannaabwe. Ngabo okutabuka n'okugwa eddalu kw'abaana ab'abantu abalala ly'essanyu ly'abaana baabwe ne famire zaabwe. Someone who is selling jet fuel will take his children to Harvard University because gali expensive. Really mu Kisenyi gwali alabyeko amafuta g'ennyonyi bagafaanana. Kyavaana kubuuza bagakozesa ki bavuzi banyonyi. Naye mu Kisenyi abaana bagamanyi. Ayagala amafuta g'ennyonyi okusinga emmere. Ate kiri ekintu we kiyingira mu mubiri nga temuliimu mmere. Kyonna kyakozesa oba mwenge oba taaba kyabulabe. Kyonoona sisitemu y'omuntu. Kyonoona okutegeera kw'omuntu. Nti kiddira omuntu abadde n'amagezi ne kimufuula ekintu ekitagasa. Omwana abadde alabika okubanga ne bright future, he becomes like a nuisance. Abazadde bangi bali mu kukaaba because of illicit drugs. Tebalina kyakukola. Ne access eriwo. The other day I told you nti ekiboga eyo balina ekika ky'omwenge kye bayita TikTok. You see, mu Kampala tumanyi TikTok as a social network. Now these people bamanyi TikTok as a drink. Balina ekika ky'omwenge ekirala kye bayita Bobby. Now you see, politically, there are some other people affiliated to that name. Now, abantu bano implication eri nti they don't just drink warajoyo, they drink a blend of someone they associate with politically. Omuna byabufuzi si ye yakikola, bannakigwanyizi be bakola ekintu ku unsuspecting innocent society ne babayingizamu obutwa obwo. People drink thinking they are supporting that name, but they are drinking their futures. They are drinking their lives. Ng'ofundikira ebiragalalagala njagala points z'otuwa nga tufundikira tusigaze eddakiika emu. Omwenge gumu gwe tulaba bakuba obulango bakola ki bagulanga ekintu ekyo kiba kirungi okuba akalango tulanga kino nga kugwo gwomenye ebika nti bwekiti guno omwenge weguli bweguti kiba kirungi mu public okulanga omwenge bweguti. Absolutely not. In fact, akalanga ako, infect z'omwenge are far MB. Negative effects are far much higher than the positive effects. Positive effects ezikirimu ziri ezo zimu nti nanyini company, nanyini product yafuna sente zireesa ye ne family ye. Bad news is hundreds of thousands of Ugandans are being killed daily. 47 Ugandans are lost to alcohol daily. That's just a record. That's not the whole of it. Abantu 47 buli lunaku. Era buli lunaku beeyongera by the way. Abo just tulimu abo abali mu records. Okay. Sibula.
abadde ku Gugude TV obadde mulabi mulungi neyanziza omukisa gwe mutuwa okutukyazanga era nga abazadde munazaayo abaana ku masomero mbakubira omulanga ngamba kintu kimu ngwe ng'omuzadde naawe sooka weefeeko learn how to take care of your own mental health self care before nga tonaba kulabirira abaana bano nga tonaba kwogera ku balala naawe sooka weefeeko ate era n'ekira tutegeere nti si yenkomerero ng'omwana wo omuzuddemu emizengo egyo muyamba atereere kubanga obulamu bwe buba bukyasobola okutambula mwebala okutuwa omukisa n'okutukyazanga weewaawo twefeeko ate tufe ne ku baana baffe otherwise ebinaavaamu tebigenda kuba birungi n'ebitambula byeyongera kuba bibi tubadde mu The Heads Show kibadde ekitundu kyakubiri nange Emmanuel Kenya mukulu Muhanji Derek nga tutangaza enkola eyo gye tusobola okuba nga tulaba nti tutaasa abaana baffe ku masomero gye bali n'ewaka waffe gye babeera katukome wano olunaku olwaleero musiibe bulungi